Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video I would like to show you on how to install A600 dual band USB Wi-Fi adapter. And this is dual band USB Wi-Fi adapter with 600 Mbps with 2.4 gigahertz. For the speed of USB speed is 2.0. Okay, so ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano tong USB Wi-Fi adapter. So ito po, yung USB Wi-Fi adapter, yung AC Wi-Fi adapter na makikita ninyo. Bali ito yung adapter na pwede po nating maging substitute if mayroon po tayong PC, mayroon po tayong laptop, magkaroon po tayo ng alternative on our personal computer. And of course, we have this wireless USB adapter driver or the manual na pwede po nating i-install based on our desktop or sa laptop po natin. Pwede po talaga siyang i-install, no? Gagamitin po natin sa pag-install. Then, yung kanyang specification po na makikita po natin at the cover of the dual band USB adapter po, makikita po natin yung specification ng kanyang brand. So if wala po tayong adapter like the CD, so we can download it directly to the Google. Pwede po nating i-download siya. So mayroon siyang 433 plus 150 Mbps wireless speed with 802.11 AC. So yan po yung maka-help sa atin kung paano po natin siya i-download. Specifically, yung specification po na makikita natin, mayroon po siyang standards. So, ayan po. So, based on the cover na makikita po natin yung interface, yung frequency range niya, yung speed. So, napaka-importante po ng speed na gagamitin po natin ito, no? Kasi nga, based on the specification po, mataas po hanggang 5.54 Mbps po siya, and working channel po. So imagine it's 1 to 165 or the 5 gig po siya. Yung speed spectrum naman niya, syempre mo po nasa DSS po siya, and the modulation type wireless transmit power, so nasa standard naman po siya. So tsaka meron siyang lead light color, siya, blue, na makikita po natin, nagbi-blink po siya every time na naka-install na siya sa laptop natin or nasa PC natin, ano. So it's very easy lang po na pwede natin gagamitin to replace, no, the local area, especially po if mayroon po tayong problema sa connection, so we can use this as alternative. So, kahit saan ka po, pwede mong madala yung laptop, no? It is easy to carry on, no? This USB adapter na pwede talagang magiging source ng Wi-Fi po ninyo. Example, yung pinaka-concrete example po natin is yung cellphone po natin, yung mobile phone natin, pwede po natin siyang magiging source. We can connect that, no? Mamaya, I will show you on how to connect that USB Wi-Fi adapter in the PC together with the mobile phone po, na magiging source po natin in Wi-Fi, at paano po natin i-install. So ipapakita ko sa inyo para to know yung magiging process po kung paano po siya gawin, at it's very easy lang po, at saka hindi po siya mahirap na i-install sa ating laptop or PC. Alright, so let's begin. Yung first step natin na gagawin. So, ayan po, makikita po natin, nag-connect po ako, nag-try po akong pumunta dito sa ating Wi-Fi. Let me check kung yung connection natin in the network, so internet po, makikita po natin dyan. So, yung status ng PC ko po is wala po siyang Wi-Fi adapter. So, Wi-Fi wala po talaga. So, makikita po natin, nasa local area lang so, or the LAN, which is the local area network connection, which is hindi ko po magagamit kasi wala po akong internet connection na direct on the top link or any source of the internet, no? So what can I do is to use this USB Wi-Fi adapter.
Alright, so let's begin. Ayan po, pumunta po ako ng CD-room na, at saka, yan po, yung CD kanina, ginamit ko po talaga. So, let me start, no? So, ito po yung magiging manual. So, actually, in all that manual or driver, makikita po natin yung manual talaga, no? How to install the USB or kung anong klaseng product po yung gagawin natin. So, kung makikita nyo po in the screen, we have that manual na pwede po nating i-use, that we can check also the driver kung okay po siya, and also in the specification of your laptop or computer. So, makikita po natin, meron po siyang mga specification dyan, yung guide talaga natin on how to use the manual, no? Pwede natin gawin. After this, i-install ko na po yung installer talaga ng USB Wi-Fi adapter. So, yan. Okay. Let me check. Makikita po natin. So, lahat naman actually complete siya. Ano? So, this is the guide on how to install talaga the Wi-Fi adapter. So, ano lang po, mga guys, napaka-easy lang po talaga siyang gawin, no? At pwede po nating i-review. So, that's why I scrolled it down because I need to review also na before ko siyang i-install. But, syempre, kailangan po talagang gawin natin before mag-install ng mga any product or accessories na talagang gusto nating i-install sa ating computer, laptop or desktop. Kasi nga, napaka-importante talaga. Note natin, napaka-importante talaga yung manual, no, on how to start, kasi dyan natin ma-depend kung ano po yung mga restriction na dapat natin gawin. Then, ayan. So, kung makikita po ninyo, ayan po, nag-use po ako, gumamit po talaga ako ng CD-room just to install this one. So, I need to go on the top to install. So, makikita po natin, mayroon po siyang word install. Yan po, install the program. Ayan. So, I click that install and on the process. Okay. So, let's wait for a while. Kasi, napaka-ano lang siya na ano natin. Kasi direct na talaga siyang i-install once na ma-click natin yan. So, let's wait for the installer. Nasa process pa po siya. Alright. So, ayan po. So, makikita po natin first the shield. This is very important kasi pag once na talagang legit yung ating installer na ginagamit talaga, kasi makikita mo in the first place, mayroon po siyang installer shield na makikita po talaga natin. In fact, pag nasa process po siya, so continue naman kung ano yung mga content ng ating installer, talagang siya, directly na i-install talaga. So, ayan po. Okay, in process pa din. So, let's just wait for it's not quite long, no? Just wait lang para at least matapos natin yung pag-i-install. And it's very easy, guys, it's very easy kasi you need to click lang, no, ng installer, then next. Alright, next. Ayan po. So, I need to refresh. So, because I used to refresh that, kasi yung speed talaga ng PC natin pag medyo mahirap sa pag-install, na medyo nadami nang naka-install doon, you need to refresh para mas mabilis yung proseso ng ating CPU or ng ating PC. Yan po. So, yan po. Na-check ko na. Yan po. So, makikita po natin, nasa Wi-Fi option na po ako so, ayan, nakikita na po natin, mayroon siyang mobile hotspot. In fact, kanina hindi po natin makikita yan. Only the LAN. Alright, so makikita na po natin. Mayroon po siyang Wi-Fi. Connected as Wi-Fi na. So, it's very easy. Very easy talaga, guys. So, just follow, no, kung ano lang ang nakikita natin ngayon sa screen. Ipa-follow lang po natin. Because wala pong mawawala talaga. So, I counter-check it. And mayroon po na naka-installed na siya as Wi-Fi. Okay. So,
Okay, so makikita po natin meron siyang pangalang page because I connect it with my phone. So, yung phone ko po, yung mobile phone ko, ang nagiging hotspot ko to have this Wi-Fi connection on my PC. So, di ba, it's very easy. Kasi open mo lang yung hotspot ng Wi-Fi mo ng mobile mo, then pwede na siyang makakonect doon. So, and of course, no, pag mayroon ka ng Wi-Fi, USB Wi-Fi adapter sa PC mo or laptop, so makikita mo na yung lahat ng mga naka-online, naka-connected with the any Wi-Fi po. So, yan po, page. So, yan po yung mobile na nagiging source ko for the Wi-Fi. So, I need to connect. So, hindi po siya masyadong kumbaga difficult na gawin kasi nga once we complete the installation, kung makompleto na natin yung installation, mabilis lang siya makakapture ng Wi-Fi mode. So, ayan. So, I need to connect. Alright. So, naka-connect na po siya. Okay. Go with the connection. Para ma-try po natin. Ayan. So, let me check this out. Alright. So, connected na po siya. And, syempre po, para malaman po natin kung talagang naka-connect na tayo, ayan. Let's check for the connection. But anyway, ayan na po. So, okay. So, let me do check first. Ayan na. So, complete na po siya. So, makikita pa natin talaga, no? Alright. So, let me check for the in network connection, ano? Ayan. Okay, just there. Yes, the Wi-Fi. Okay, the status. So, kanina, nakita po natin naka-LAN lang po siya. Wow! Wala! That's it, the Wi-Fi. Okay, makikita na po natin, di ba? Mayroon po siyang Wi-Fi na naka-install na talaga. So, it's very easy. Kasi nga, once na ma-install lang natin yung, makomplete lang yung installation, talagang we can, easily to find, no? Pupunta lang tayo sa status ng Wi-Fi natin. At, ayan po. So, let me check also, no? Ayan. So, complete talaga, no? Na it's really installed na sa ating system sa unit natin. All right. So, okay. So, may makikita po natin yung utility na driver niya. So, i-check po natin para kasi nga nakakonect na kanina yung mobile Wi-Fi adapter, no? Yung mobile na naging source ng aking Wi-Fi. So, ng aking connection. So, dito po, i-check natin yung Wi-Fi utility. So, ito po yung mag-help sa atin kung talagang let's check, no? Kung talagang naka-install na yung Wi-Fi natin. Ayan. So, yan po. There. So, makikita po natin, mababase po niya. Ayan. And, ayan po. So, makikita po natin different option dyan, no, sa screen na ayan, na mayroon po siyang nakakonect na Wi-Fi talaga. It's the mobile, no? So, ayan po, makikita po natin mayroon siyang dalawang Wi-Fi na source doon mismo, no, sa loob. Ayan. So, yan po. So, nakikita po natin, di ba? Nice. So, it's very easy. Ayan. So, yan yung nagiging, kumbaga yung magiging source natin. Okay. Alright. So, ayan po. So, this is the utility na talagang yung magiging base mo dito is is yung Wi-Fi na mobile, no? Kung i-check mo siya, makikita mo dun. So, but if you really go with the manual na application, i-install mo lang siya. But,
look at guys. So ayan, makikita nyo na mayroon siyang source ng wifi talaga. Ayan, so it's very easy, and makikita po ninyo, yan po. So mayroon po siyang wifi na mobile po, na siya pong nagiging nagiging, kumbaga it's connected, naka-access na po tayo doon kasi nga after ng installation, complete installation po, connected ka na, and yung nagiging source natin is the mobile. So wala nang problema, wala ka ng malaking problema in terms of LAN mo, ng local area connection mo. Pag wala kang local area ng network, kasi mahirap hindi ka makakonect into different wifi na gusto mo. But if you have this USB wifi adapter, it's really very easy, no, para lang makakonect tayo, and dire-diretso na yung ating yung ating pag-research or any application na gusto nating buksan in the internet. Alright, so ayan po, nakikita po natin yung talagang installed wifi na USB adapter. So it's very easy, and check natin po. So balik po tayo doon sa utility system ng installer. So ayan po, naka-green na siya. So it means if this is green, so meaning totally 100% complete, and you have the source with wifi na. So ayan, so it's very easy na makikita po natin yung yan po, yung nagiging source of the internet connection ko. So pwede ako mag-choose in that out of 3, but kasi naka-mobile lang, so I choose my source na mobile. So ayan po. Okay, once again guys, thank you so much. Sana po may natutunan po kayo sa video ito sa how to install A600 dual band USB Wi-Fi adapter. At kung mayroon po kayong gustong kaalaman na pwede kong gawin to have another video, please comment down below on this chat box. So watch up guys, and maraming salamat po.